Managing money lo kuda there are levels. Level 1, level 2, level 3. Okay. Level 1 and level 2 usually I do talk in webinars. This is level 3. So what is level 3 is it's all about multiplication of the money. So there should be an advanced investment options where you can keep money and multiply it faster than mutual funds. Usually mutual funds you guys know, right? So mutual funds or regular investment products, stock market. On top of it there is a layer, that is this layer. Okay. There are level 3 products. In this you will understand PMS, AIF, SIF, and there are other alternate products are there. So that we are going to guide you on today's session. Okay. And of course managing money is more important than earning more money. That is my quotation. So ఇప్పుడు వీడియో చూసారు కదా, నెంబర్ 1 మనీ సీక్రెట్, దట్ వాజ్ వాచ్డ్ బై నియర్ బై 3 CR పీపుల్. ఓకే. సో దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వీడియో. మెనీ పీపుల్ మిస్ దట్. లైక్ ఎవ్రీ వన్ ఫోకస్ ఆన్ ఎర్నింగ్ మోర్ మనీ. ఒక 30,000 వస్తున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు, 50,000 శాలరీ వస్తే బాగుంటది అని అనుకుంటారు. అదే 1 to 2 lakh వస్తే 3 lakh పర్ మంత్ వస్తే బాగుంటది అని అనుకుంటారు. సో దే ఆల్వేస్ పీపుల్ ఆల్వేస్ ఫోకస్ ఆన్ ఎర్నింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ మనీ దాన్ మేనేజింగ్ ఇట్. ఓకే. అండ్ మేనేజింగ్ మనీ ఇస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే లైక్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ వీ విల్ ఎర్న్ మనీ యూజువల్లీ, అప్ టు వాట్ ఏజ్ వీ విల్ ఎర్న్ మనీ, 45, 50, 60, 65 రిటైర్మెంట్ టైమ్, రైట్? సో దేర్ ఎర్నింగ్ మనీ విల్ స్టాప్. బట్ వెన్ యూ కెన్ స్టాప్ మనీ మేనేజ్మెంట్ అంటిల్ డెత్, రైట్? ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డెత్ ఆల్సో వీ నీడ్ మనీ ఫర్ సర్టెన్ యాక్టివిటీస్ అప్ టు 1 year, రైట్? అండ్ మన దగ్గర డబ్బులు ఉంటే గ్రాండ్ గా జరుగుతాయి ఆ కార్యక్రమాలన్నీ, డబ్బులు లేకపోతే గ్రాండ్ గా జరగవు. ఎస్, ఇట్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద హౌ మచ్ మనీ వీ హ్యావ్. ఎస్ ఆర్ నో? అగ్రీ? దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ మనీ మేనేజ్మెంట్ మోర్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం మనీని మేనేజ్ చేసేటప్పుడు వీ డోంట్ మైండ్ చాలా విషయాలు పట్టించుకోము. ఏముందిలే ఒక 2,000, ఏముందిలే ఒక 5,000, ఏముందిలే ఒక 10,000, ఈ టైప్ లో మనం వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. ఓకే. బట్ ఈ చిన్న చిన్న విషయాల మూలంగా చాలా లాంగ్ టర్మ్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూసారు కదా రాజు రవి ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ లెర్నింగ్ హౌ టు జనరేట్ 15% రిటర్న్. హార్డ్లీ అది 1 or 2 webinars ఆర్ సెమినార్స్ అటెండ్ అయితే తెలుసుకునే విషయం. బట్ హౌ మెనీ ఇయర్స్ పీపుల్ డిలే లాట్ ఆఫ్. ఓకే. 15% కెన్ బి జనరేటెడ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఓకే. దానికి మీరు ఈ సెమినార్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో బై డిఫాల్ట్ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ లో లేదంటే కొంచెం యాక్టివ్ ఫండ్స్ లో మేనేజ్ చేసుకుంటే 15% వస్తాయి. ఈ సెషన్ అనేది మోర్ దాన్ దాట్ ఎలా చేయొచ్చు అనేది, అండ్ స్కోప్ ఆఫ్ ద ఫండ్స్ అనే దాని మీద ఆర్ స్కోప్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రొడక్ట్స్ అనే దాని మీద మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. సో 15% మనం చూసుకుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓవర్ ద పీరియడ్ లాంగ్ టర్మ్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో దేర్ ఆర్ నో లాసెస్. ఓకే. బట్ యు నో హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్ ఇండియా? గెస్. 150 crore పాపులేషన్ కదా? లేదు, మరి అంతలో లేదు. ఇట్స్ లెస్ దాన్ 10% ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఓకే. లెస్ దాన్ 10%. సో ఇట్స్ వెరీ క్రిటికల్. లైక్ పీపుల్ షుడ్ అవేర్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్. ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయట్లేదు? ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్. వై ల్యాక్ ఆఫ్ అవేర్నెస్? దెర్ ఇస్ నో కమిషన్స్ టు ద ప్రొడక్ట్. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ అనేది ఇట్స్ ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్, రైట్? ఎల్ఐసి ఆర్ ఎస్బీఐ. సో ఎల్ఐసి ఎస్బీఐ వెళ్ళినప్పుడు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వెళ్ళడానికి ఏమైంది? బట్ దేర్ ద 30% కమిషన్ ఇస్ దేర్. ఇఫ్ ఏజెంట్ సెల్స్ ఎ ప్రొడక్ట్ హీ విల్ రిసీవ్ 30%. 1 lakh మీరు పే చేస్తే 30,000 వెళ్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అమ్మితే మేబీ 500, 300 వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూఆర్ ఏజెంట్ వాట్ యూ విల్ సెల్? ఓకే. బట్ ఇన్సూరెన్స్ హార్డ్లీ జనరేట్ 6% రిటర్న్ ఆన్ అన్ యావరేజ్. సో ఇదే మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేషన్ చూసాం కదా. సో 7% వర్సెస్ 15%. దెర్ ఈస్ అ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ 1.5 crore. ఓకే. నెక్స్ట్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ థింక్ దట్ కెన్ లివ్ నెక్స్ట్ 10 years? జస్ట్ రైజ్ ద హ్యాండ్స్. 10 years live. Okay. 20 years, 30 years? No, there is a probability, right? It's not like until unless we have any doctor gave us some deadline, we live usually. Okay. Sometimes accidents and something, that bad scenarios, if you live, usually we will live for next 20 to 30, 40 years maybe. It depends. Okay. How many of you have a financial plan for, or a strategic financial plan for the next 20 to 30 years? We need money, right? We need to manage money. So how many of you have a strategic financial plan for next 20 to 30 years? And that next 10 years at least, strategic financial plan. Okay, great. Then 3 people mean good. Usually in a crowd of 100 people, hardly 1 person I will find to have a financial plan. Okay. And to build anything, we need plan. Oka apartment of example, ide hotel అని అనుకుందాం. 4 floors, 5 floors we needed to construct. Okay. First of all మనకి ఏం కావాలి? ఓ ప్రాపర్ ప్లాన్ కావాలి. వితౌట్ ప్లాన్ ఈవెన్ మన దగ్గర ల్యాండ్, సిమెంట్, ఐరన్, ఎనీథింగ్ మన దగ్గర ఉన్నా, నా దగ్గర ఉన్నాయి కదా అని కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి పడగొట్టిస్తారు, జ్యోతిష్యులు ఎవరో ఒకళ్ళు, రైట్? The same happens to the maximum number of people. Without a proper plan, they buy products. You guys are investing in FDs, recurring deposits, mutual funds, stocks,
Yes, you keep buying the products, but you guys doesn't have any kind of a financial plan. So what you can build with that? నేను నైట్ ఒక క్లయింట్ నాకు ఒక ప్రొఫైల్ పంపించారు, అది ఆల్రెడీ మన వాళ్ళు అనలైజ్ చేశారన్నమాట, రీసెంట్లీ జాయిన్. ఓకే, వెన్ అనలైజ్ దట్ పోర్ట్ఫోలియో హీ కుడ్ అచీవ్ 5 crore more బై నౌ. జనరల్ గా ఏంటంటే హీ అచీవ్డ్ వెరీ గుడ్ అమౌంట్, లైక్ నియర్ బై 7 crore ఆయన పోర్ట్ఫోలియోలో మొత్తం లాస్ట్ 18 years నుంచి ఆయన సంపాదించింది ఒక 7 crore దాకా ఉంది. ఓకే, అండ్ అది ప్రాపర్ గా అదే మనీని ప్రాపర్ గా రైట్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ లో విత్ ప్లాన్ పెట్టుంటే గనక అది బయటికి 12 to 13 crore. ఓకే, దట్ ఈస్ ద స్కోప్. సో మనకి ఆ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ ప్రాపర్ గా లేకుండా చాలా మంది స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి చేస్తూ ఉంటారు అండ్ మెజారిటీ ఫెయిల్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్, వెన్ యూ నీడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? హూమ్ యూ విల్ కాంటాక్ట్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్? నన్ను ఎవరు కాంటాక్ట్ అవ్వట్లే ఇక్కడ. Usually you need to contact an expert, right? So do expert work freely for you? No, right? So are you guys paid any fee in your lifetime for a financial advice? Then how can an expert will work for you? Forget about me, some other people, let's assume. Okay, so even ఇది కూడా పక్కన పెడదాం. Do you work anyone freely? One day more, 2 days more in your company, even they are giving 30 days salary. If you are doing 1 or 2 days extra work, you will ask for the overtime. If you are working 1 or 2 hours, you will expect a OT. OT we will ask, right? So why someone will work for you freely? So if someone is working for you freely, mean you should understand there is something behind. Okay, so you have to be careful and you have to understand how the dynamics are working. It's more of a common sense and you have to use it in a right direction. Okay, there is a number to money secret which we will send you in a WhatsApp. So there you will understand more in deep concept. And there is one more video about this level 1, level 2 and level 3 investments. If I can, I'll try to explain today after session. SF and PMS మొత్తం. Okay, there is a first video now, level 1, level 2, level 3 investments. ఇది hide చేయాలి, we will hide it. The private capital circle. Okay, related go to this point. 25 lakh, 50 lakh. Problem ఏంటంటే మీకు రైట్ దిస్ ఈస్ డిజైన్ అది అడ్వాన్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేటగిరీ. Advanced category investment. First mute it. Okay, go scroll. There is an advanced investment related ఒక screenshot ఉంటుంది. Keep there. Okay, play. కొంచెం బ్యాక్ వెళ్ళాలి, కొంచెం బ్యాక్ కి జస్ట్ అక్కడ నుంచి ప్లే. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్. సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బేసిక్ ప్రొడక్ట్ విచ్ మెనీ పీపుల్ ఇన్వెస్టింగ్ నౌ అండ్ it became too common. Okay, is there any other financial product which is better than mutual funds? Ante ganaka one of the thing is SIF. It's more advanced than mutual funds. It's recently started, nearby I think 1 year only, 1 year 2 years, recently 1 to 2 years back it started, and this is more advanced than mutual funds. Of course all these products are advanced than mutual funds, but when you look at the risk comparison, risk versus reward comparison, compared to all other financial products, SIF has a little more advantage. Okay, that Babu Rao garu going to explain now regarding that in deep. So try to understand the concept because it is very new, very less people know about it and very less awareness in the market. Okay, so try to understand about specialized investment funds and yeah, that's it. So if you have any questions, we will have a Zoom session because now we didn't discuss about the strategy part, right? So the strategy part can be discussed in the Zoom, but if it is PMS, there is a different presentation. If it is AIF, there will be a different presentation. Because before investing, you should know what is that kind of an investment. Okay, so ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది ఏదైనా కానీ వెన్ వీ హ్యావ్ మనీ వీ నీడ్ టు టేక్ డెసిషన్. ఎస్ ఆర్ నో, సంథింగ్ వీ నీడ్ టు డూ విత్ అవర్ మనీ. సో ద ట్రెడిషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనం చూసుకుంటే గోల్డ్, సిల్వర్ అండ్ రియల్ ఎస్టేట్, ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్, దీనికి మనకి అంత బ్రెయిన్ అవసరం లేదు. వీ విల్ బై అండ్ కీప్ ఇట్, రైట్? బట్ వెన్ వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ యూ నీడ్ టు లుక్ అట్ లిటిల్ టైమింగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ లంప్ సమ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ SIP, you don't need to look much. Okay, continuously we can keep investing. So that's a one kind of thing. And if you take any decision wrongly, you will lose money. The more money you have, the more decisions you need to take. And when you're taking more wrong decisions, you have to lose lot of money. You will lose by default. Okay, so all these sessions, ఇప్పుడు ఈ సెమినార్స్ అయినా, వెబినార్స్ అయినా, వీడియోస్ అయినా, whatever it is all about giving that knowledge, giving that awareness to take better decisions. సింపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బాగా మనీ మేనేజ్ చేస్తారా లేదా మీ వైఫ్ ఆర్ హస్బెండ్ బాగా మనీ మేనేజ్ చేస్తారంటే ఏమని చెప్తారు? నో, ఆబ్వియస్లీ యూ మేనేజ్ ద మనీ, రైట్? మెజారిటీ టైమ్స్ ద రీజన్ ఈస్ యూ లెర్నింగ్ మోర్, రైట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అవర్ ఫాదర్ ఆర్ అవర్ మదర్, their understanding is different because they know less financial products.
right? So the more knowledge you have, that knowledge will help you to take better decisions. Any decision మనకు కావాలంటే more information ఉండాలి అంతే. సో మనం మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇవి చూసుకుంటే కనుక మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అప్ టు 1 point it is okay, but if you want to go more advanced, so all like కొంచెం rich people అందరూ కూడా they invest in multiple other investments. So these investments majority people look at it. Okay, recently I got a one client, he approached us, he asked for an advice. Okay, so he's getting 90 lakh per month profit, 90 lakh per month profit. So what to do? And he already has a 60 crore portfolio, and in that 60 crore 40 crore is into real estate. Okay, so common normal mutual funds will not suit to him, right? He's doing SIP already, like a 10 lakh rupees we recommended SIP, and some other products and all we are trying to give knowledge and skill, and then we are going to give the products. Okay, the same way this is also helpful for you if you are investing. And majority times మనం వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు, వెల్త్ క్రియేట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మనల్ని స్టాప్ చేసేది ఎవరో తెలుసా? మనమే. we ourselves will stop. No one అంటే మనకి ఎనిమీస్ బయట నుంచి అక్కర్లా, మనకి మనమే స్టాప్ చేస్తాం. మార్కెట్ పడిందనో, ఇరాన్ యుఎస్ వార్ అనో, లేదంటే గోల్డ్ ఇప్పుడు బెస్ట్ అనో, రియల్ ఎస్టేట్ బెస్ట్ అనో, సంథింగ్ వి టేక్ డెసిషన్స్. ఓకే, అండ్ కామన్ థింగ్స్ నార్మల్ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నార్మల్ థింగ్స్ నేను చూసేది ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ పీపుల్ లూజింగ్ మనీ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్. ఒక ఫ్లాట్ కొంటే ఎంత ఉంది మినిమం హైదరాబాద్ లో? 2 CR 1.5 CR. ఇది వరకు ఒక 3-4 years బ్యాక్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ భయపడేవి ప్రైజింగ్ పెట్టడానికి బోర్డు మీద. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసినా 2 crore 3 crore 5 crore 7 crore అని పెడుతున్నారు. డైరెక్ట్ హోర్డింగ్స్ మీద పెడుతున్నారు. చూసారు, అబ్జర్వ్ చేశారా? 5 years బ్యాక్ దెర్ ఇస్ నో, అండ్ దట్ ఇప్పుడు 2 crore 3 crore జస్ట్ లైక్ దట్ ఆన్ ద బోర్డ్ దే ఆర్ కీపింగ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మళ్ళీ అది. ఓకే, సో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ అనేది వాళ్ళు పెట్టేది కూడా. సో దట్స్ హౌ ద సినారియో సార్. అండ్ ఎవరు కొంటున్నారు ఇవన్నీ? పొలిటీషియన్స్, రిచ్ పీపుల్ ఆర్ బిజినెస్ పీపుల్ హూ ఆర్ గెటింగ్ మోర్ ప్రాఫిట్స్, అండ్ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ హూ కెన్ అఫోర్డ్ ఎ లోన్. ఓకే, సో రేట్లు ఎందుకు పెరుగుతాయి అంటే పెరుగుతాయి ఎందుకంటే లాట్ ఆఫ్ బ్లాక్ మనీ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, అండ్ లాట్ ఆఫ్ ద పొలిటికల్లీ ఎక్స్పోజ్డ్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దట్. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆటోమేటిక్లీ రేట్స్ ఆర్ గోయింగ్ హై. కెన్ వి కంపీట్ విత్ దెమ్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆల్టర్నేట్? వి షుడ్ హ్యావ్ అన్ ఆల్టర్నేట్, రైట్? సో ఈక్విటీ మార్కెట్స్ ఆర్ మోర్ ఫెయిర్ కంపేర్డ్ టు దిస్ రియల్ ఎస్టేట్. అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏ న్యూస్ ఛానల్ చూసినా ఒక 50,000 ఫ్లాట్లు మిగిలిపోయినాయి, 1,00,000 ఫ్లాట్లు ఎవరు కొనట్లేదు. ఎందుకు కొంటారు అంత ప్రైసింగ్ లో ఉన్నప్పుడు? ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఐటీ మార్కెట్ పడింది ఏదైనా ఏఐ మూలంగా అంటే ఆబ్వియస్లీ రియల్ ఎస్టేట్ అంతా కూడా డౌన్ అవ్వాలి. బికాస్ ఆల్రెడీ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వెంటరీ ఉంది, ఎవరు కొనట్లేదు. బట్ బిల్డర్స్ నీడ్ టు పే ఇంట్రెస్ట్, బిల్డర్స్ నీడ్స్ టు క్లోజ్ దట్ డీల్స్, రైట్? ఆబ్వియస్లీ ఇట్ విల్ కమ్ డౌన్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో మనం ఏంటంటే వీ కాంట్ కంపీట్ విత్ దీస్ పీపుల్. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ చూసింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే లాట్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి, లాట్ ఆఫ్ ఫియర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అయ్యో మనకి మిస్ అయిపోతుందేమో, మన లైఫ్ టైమ్ లో కొనలేమేమో. ఓకే, మా ఫ్రెండ్ కొన్నాడు, రిలేటివ్ కొన్నాడు, బాగుందని చెప్పాడు, అంతే కదా. సో యూ హ్యావ్ టు బి కేర్ఫుల్ ఇన్ యువర్ డెసిషన్. సో ఈచ్ డెసిషన్ మీరు తీసుకునే ఒక లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీ డెసిషన్ అయినా, రియల్ ఎస్టేట్ డెసిషన్ అయినా, గోల్డ్ సిల్వర్ డెసిషన్ అయినా, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ యువర్ మనీ అలాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ వెల్త్ యూ షుడ్ బి డిసిప్లిన్డ్ అండ్ యూ షుడ్ బి ఇన్ ఎమోషనల్ కంట్రోల్డ్ వే. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ సెమినార్స్ కానీ వెబినార్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ కైండ్ ఆఫ్ దానికి ఒక అవేర్నెస్ ఇస్తే ఒక కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. కాబట్టి యూ కీప్ అటెండింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. ఓకే, ద బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్. క్లియర్? ఫైన్. నేను ఒక సింపుల్ మ్యూచువల్ ఫండ్ క్యాలిక్యులేషన్ చూపిస్తా. సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇది 120% పెట్టుకోము. ఓకే, ఫైన్. సో లెట్స్ అస్యూమ్ ఏ సిప్. నేను రీసెంట్ గా 100 crore వీడియో ఒకటి చేశారు, చూసారా? ఎంతమంది చూసారు? 100 crore? ఓన్లీ 1. ఓకే, కీ 15,000 యాజ్ అ మంత్లీ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ 15,000 మంత్లీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ 1 crore ఎంతమంది సంపాదిద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఓకే, 10 crore, 100 crore. ఫైన్, లెట్స్ సీ ద సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో 15% 15,000 కీ అండ్ 15 years. ఓకే, ఎంత అయింది ఇక్కడ అమౌంట్? టోటల్ ఇన్వెస్టెడ్ ఎంత అండ్ వెల్త్ గెయిన్ అయింది ఎంత? సో 1 crore. సో ఇందాక బాబురావు గారు చెప్పారు కదా, పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ వర్క్స్ అట్ 15th year. ఓకే, మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన 5 years తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన 10 years తర్వాత స్టార్ట్ చేసిన పవర్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ స్టార్ట్స్ అట్ 15th year. ఇది ఒకటి రైట్ గా గుర్తుంచుకోండి. సో 15 years కి మీకు 1 crore వచ్చింది. అక్కడ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత? 27 lakhs తోటి 1 crore, 75 లక్షల ప్రాఫిట్. ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? గుడ్. క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ మేక్ ఇట్ 5 more, ఇంకో 5 more years పెంచు. ఓకే, నౌ ద ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్ బికేమ్ double, but the wealth gained became 6.3 times. So you going to make 2.27 crore with just by doubling the investment. And then 36 double కూడా అవ్వలేదు కదా, 5 years కదా. ఇందాక 27 కి just కొంచెమే పెరిగింది అది. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఫస్ట్ 1 crore will take you 15 years. Second 1 crore will take you just 5 years. It will not take 15 years. Next ఇంకో 3 years పెంచు. So the third crore will take 3 years.
Clear? So the investment total value became 41 lakh, but the wealth gained is 3.2 crore. Is it good or bad? Just keep investing 15,000. But 15,000 now, if I ask you to invest, okay, let's assume you struggle 15,000 per month. But after 5 years, after 10 years, there is no struggle, right? ఇప్పుడు ఇది వరకు 1 lakh అంటే salary చాలా great. ఇప్పుడు 1 lakh salary అంటే so that's up. Okay. Next 2 years bench, 1 year, 2 years. It became 4 crore, nearby 5 crore. So next onwards, every 1 year you are going to make 1 crore every year. Your investment amount పెరిగిందా 15,000, same 15,000, right? But you are making every year 1 crore. Is it good or bad? So can you work and make 1 crore per annum? It's a simple strategy. But people don't start or don't even start చేసినా కానీ దానిలో మెయింటైన్ చేయరు చాలా మంది. Okay, let's assume how many of you are in business now? Okay, so can you give your business to your kids? You will pass, right? But can you expect the same kind of a profits or same kind of a competition after giving to your kids? Maybe may not be. They might do better or they might do less. There is a scope, right? So if you are in a job, what you will give after your retirement? Okay, in both the scenarios, you can have a strategy B, plan A and plan B. Okay, this can be your plan B if you want to give to your kids. 25 years you will continue from now on. Let's assume your kid age is 5. Okay, and by the age of he's 30, you will give this fund to him and you ask him to maintain as long as he can. Let's assume he maintained 10 more years. So 25 to 35 years. Okay, make it 35. No, 35. So the investment amount, how much is now? It didn't even reach 1 crore, your investment value. But your wealth gained is 21 crore. And you're going to have 22 crore in your portfolio. If it is failing, if it is not generating 15% return, it might be generating 12% return. It might be generating 10% return. But at least you will have some 5 crore to 10 crore. The worst case scenario, starting from 10 crore or 5 crore is easier than starting from 0. Is it right or not? Let's assume your father gave you 5 crore portfolio and asked you to grow. Do you feel happy? Because you are starting from 0, you are struggling now, right? If you are already father gave some, ఇప్పుడు బంజారా హిల్స్ లో ఇల్లులన్నీ ఎవరి వీళ్ళు కొనుక్కున్నాయా? లేవు కదా. వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ గ్రాండ్ ఫాదర్ గేవ్ దట్ ప్రాపర్టీ. దట్స్ వై దీస్ పీపుల్ బికమ్ మోర్ రిచ్. బట్ మన సినారియో ఏముంది, మనం స్టార్ట్ చేయాలన్నీ, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రగ్లింగ్ పార్ట్ ఫర్ అస్. సో ఈవెన్ ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే 35 years, if your age is at 40, let's assume 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 75, you will see this amount. And 15,000 per month at the after 35 years is nothing. ఇప్పుడు మనకి లేస్ ఎలా కొంటున్నామో ఆ టైప్ లో ఉంటుంది అది. ఈవెన్ మూవీకి వెళ్ళాలంటే 15,000 అవ్వచ్చు అప్పుడు, రైట్? సో దట్స్ ద సినారియో. అండ్ ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ అనదర్ 10 more years, just continue, 45, he will reach 100 year. So with 15,000 per month, your kid can reach 100 year. So your business is running in one way, and parallel to this is a second strategy, because 15,000 per month is not big amount for many people. Just you need to be consistent and investing. Automatically by default you will reach that goal, and after your time period you just tell to your kid, like it's considered as like a business second strategy, and continue this. If you are an employee, then consider it is like a inheritance, like you giving something to him, so he will continue. Even instead of 100 crore, let's consider 1 year, the worst case. So starting from 1 year to 10 year is easier than starting from 0. Because first 1 year is the difficult thing. 15 years, right? So equity has that kind of a scope, and it doesn't need a big investment like a real estate, 50 lakh, 75 lakh or 1 crore. Ante amount avasharam ledu. And we are not concentrating all the money into one particular area or one particular company. Example, real estate kondam anukundam. Okay, Gachibowli lo 10 years back different rate, Ameerpet lo different rate. Ameerpet lo enta grow ayindi, Gachibowli lo enta grow ayindi. We need to choose the right place. Can we have that kind of an understanding about the place? Let's assume now ఇప్పుడు అమరావతిలో ఎంతమంది ఇన్వెస్ట్ చేయగలరు? ఒక 5 కోట్లు తీసుకెళ్ళి అమరావతి, ఇట్స్ గ్రోయింగ్, లాట్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, రైట్? కెన్ వి ఇన్వెస్ట్? నో, ఇట్ మే బికమ్ 100 crore, ఇట్ మే బికమ్ ఆఫ్టర్ జగన్ వస్తే మావిగన్. సో we can't say. So ఇక్కడ ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ మల్టిపుల్ కంపెనీస్, 50 కంపెనీస్, 75 కంపెనీస్, 25 కంపెనీస్, మల్టిపుల్ కంపెనీస్ లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మేబీ ఫ్యూ మే బీ సక్సెస్ఫుల్, ఫ్యూ మే బీ ఫెయిల్డ్. ఆన్ అన్ యావరేజ్ we will receive a better return. Okay, so try to work on law of averages. It automatically create wealth. This is the one point. And second is be in market
as long as you can. So it will create at one point of time, every year it is going to create 1 crore if you are consistent. Okay. And you need to choose the right fund and right product for that particular goal. So we can help you in that. And third is the best investment is always your knowledge and skills. Okay. So try to do that. So that's it from my end. Just scroll down. There is a inflation adjusted. Inflation is usually 7%. Yeah, you can switch on. First, make it 15 years. Go down. So 1 crore now, right? So if we adjust to inflation, 7%. Inflation on an average, it's a 7%. So the value, ఎంత అది ఒకసారి scroll down, ఒకసారి select. ఇది ఒకసారి 14 and 15 చేయి. 1 crore. Inflation adjusted 36 lakhs. Right side on. Inflation adjusted, correct. So 1 crore value is nearby 36 lakhs. So we can use, I can give the calculator. It's in YouTube channel, in our YouTube channel everywhere. Just use that SIP calculator.happycoin.in. If we adjust to inflation, it is around 9 lakhs. Correct. So if we are able to generate 15%, that is. If it is 12% or a 10%, okay. And still it's a good income because out of 150 crore Indian population, only 5 crore people are doing it. So you are richer than remaining 145 crore. And inflation is different from different goals. Example, educational inflation is different, healthcare inflation is different, and petrol, diesel, this kind of inflation is different. So food related prices are different inflation. Okay, based on our portfolio or our goals, based on if we have kids, that's a different inflation. If we have to take care of elderly parents, that's a different inflation. So everything will change based on our personal family and goals. Yeah. So the 2.27 crore is equal to 58 lakhs now. So if you have 58 lakhs now, let's assume you can buy a Volvo car. Okay. And after 20 years also you can buy the Volvo car. But the Volvo car price is going to be 2.2 crore. Okay. Whatever you can do with 60 lakhs now, after 20 years, you can do with the 2.27 crore. Yeah. Can we validate that with some data in the past? That today what is the value and what 15 or 10 years was that, so that we can make sure that yes, we are going scientifically in the correct way. Correct. So there should be a different presentation. I will try to give that. So past data we can see with the expenses. There are two things. So past, like a 10 years back, what is the milk price? 10 years back, what is the... So I'll do it, but I hope my question is relevant still, right? Yes. Actually, it is mandatory. And here we didn't switch on one more thing. Can you scroll up? Tax adjusted, one thing we didn't adjust. Yeah, it's okay. Tax adjusted is not there. So taxation and inflation we ignored in this scenario because first of all we need to start and reach that 1 crore goal. Then we need to think about taxation adjusted and inflation goal. Majority people stop before 15 years. Okay, so that's why I'm not discussing in deep. Second is this inflation related. You need to check two things. Like the past data of what was the prices of education and medical and food related products. That is one kind of an inflation you need to check, past 20 years data. And what were the returns of the financial products, like mutual funds, last 20 years, what happened, what fund has given what kind of a return. Okay. And in that mid cap ఎంత ఇచ్చింది, small cap ఎంత ఇచ్చింది, large cap ఎంత ఇచ్చింది. Based on that we can consider gold and silver last 20 years ఏంటి data, what it is telling. So based on that we have to adjust and do that. Okay. So yeah. The second scenario is where I take only the top 5, 10 or 15 or maybe top 20 stocks of Nifty 50 and I do a SIP on those individual stocks. Okay. And for the same period of time, whether it is 5, 10, 15, 20, 30, 35 years, and for my son or in the same scenario. So in the case of investing in the top 20 stocks of Nifty, during this period, I think it will be exponentially higher than these returns. There are chances. I mean, 100% there are chances. Is my statement correct or wrong? There are chances. Again, it depends. 100% chances are there that the portfolio of that will be higher than the mutual fund. See. 100%. If you have that much time, yes, 100%. If you can manage with your own talent, No, I'm only selecting the top 20 stocks of Nifty 50. If I widen my portfolio, going down to Nifty 100, 150, 500, then I may lose it. I may not be 100%. I may be 50% at that moment. Yeah. If Probability I is 50%. Correct. But in the case of Nifty 50, 20 stocks out of Nifty 50, I'm sure it will be 100%. Compared to mutual fund returns, actually. See here, stocks performance is one area. Okay. I'm only selecting the top 20. If I'm selecting the rest of that,
then obviously it will go down. Future, what's important is not guaranteed, right? I know. The last 5 years you will not make money. That's strategy. You are doing it last 5 years, you will not make it. Good one, okay. Because HDFC gone, Kotak gone, okay. Only out of top 5 TCS, HDFC, whatever, TCS gone. That's what I was trying to tell. Asian Paints. Strategy might work. Then in that case, mutual fund is also good. We can't blame them. I'm saying I'm comparing, no, I'm just comparing between mutual fund and the top 20 stocks. It's all about So you do here, your own. here I'm just comparing these two. So if those are gone, mutual fund is also gone. But which is gone the lowest or which is a little above, then the rest is my take. Mutual fund won't go. So when they are going, these also go because mutual fund is investing in those sectors, those stocks itself. Right? But they are expertise, right? They do with risk management. There are different gaps. You doing So your my strategy. thing is between these two, We need to do homework, sir, as simple as that. Yeah, Teja, try to prepare a chart for it so we can understand. I think possibility is last 5 years. You will not, Hmm. I am sure that you will not stay into that sector. The moment you get See, ఇప్పుడు ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టు మనల్ని ఆపేది ఎవరు కాదు మనమే. సో ఈవెన్ దో ది స్టాక్ స్ట్రాటజీ ఇస్ దేర్, వి విల్ నాట్ విన్ బికాస్ వీ అవర్ సెల్ విల్ స్టాప్. ఈవెన్ నేను చెప్తాను, నేను మొన్న 2 months బ్యాక్ హెస్టర్ బయో సైన్సెస్ ది స్టాక్ కొన్నా. ఓకే, హెస్టర్ బయో సైన్సెస్ ఉంది కదా, ఆ స్టాక్ కొన్నా. 30% రిటర్న్ వచ్చింది, అమ్మేసావు. ఇప్పుడు అది 50% రిటర్న్ దగ్గర ఉంది. సో 30% రిటర్న్ ఇస్ ఏ గుడ్ రిటర్న్ ఆర్ బ్యాడ్ రిటర్న్? వెరీ గుడ్ రిటర్న్, రైట్? ఐ సోల్డ్ ఇట్. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. సో ట్రేడింగ్ అనేది ఏంటంటే, in my personal portfolio I manage like less than 5% of my portfolio into stock trading. Okay, that too trading అంటే నేను intraday ఏం చేయను, ఆప్షన్స్ ఇవన్నీ ఏం చేయను. I keep for 3 months to 6 months or 1 year and then sell it. But mutual funds is a standard strategy that I keep doing SIPs, and whenever market is down I do lump sums, and I keep investing in mutual funds. I don't mind about withdrawing that. Okay, but మీలాగా like with a ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ అంటూ ఒకటి ఉంటుంది జనరల్ గా. ఇంకోటి ఏంటంటే నేను టెస్టింగ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటా, దానిలో నాది ఎక్కువ పోతా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే ఐ నీడ్ టు రికమెండ్ టు పీపుల్ అంటే ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ కదా, సో ఐ నీడ్ టు టెస్ట్. సో మీ ఫండ్స్ అవి ఒక 4-5 ఉంటే నాది ఒక 20-30 ఉంటాయి. వీటిలో టెస్టింగ్ అంతా చేసి నాది ఎక్కువ లాస్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ యూజువల్లీ ఏంటంటే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఈజ్ ఎ స్టాండర్డ్ స్ట్రాటజీ వేర్ యూ కెన్ క్రియేట్ వెల్త్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి SIF కెన్ క్రియేట్ మోర్ బెటర్ రిటర్న్స్ దాన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఎందుకంటే దీనిలో ఫండ్ మేనేజర్ కి కొంచెం ఫ్రీ యాక్సెస్ ఉంటుంది అనమాట, కొనడానికి అమ్మడానికి, కొంచెం క్యాష్ మెయింటైన్ చేయడానికి. అండ్ ఆ స్కోప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఉండదు యాక్చువల్లీ. సో అందుకని SIF కెన్ జనరేట్ 2% or 3% బెటర్ రిటర్న్స్ దాన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్. ఓకే, అండ్ PMS అంటారా, దట్స్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీ. యాజ్ లైక్ ట్రేడింగ్ వస్తుంది అది. అండ్ నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే, నేను కొంతమంది ఫండ్ మేనేజర్స్ తో మాట్లాడా, దీస్ గైస్ ఆర్ జనరేటింగ్ వెరీ వర్స్ట్ రిటర్న్స్, 4%, 5% రిటర్న్స్ జనరేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, అండ్ నేను అడిగితే ఏంటంటే ఏదో ఆల్ఫాను బీటాని ఇవన్నీ చెప్తున్నారు, స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఇవన్నీ. బట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ less than fixed deposit return. Okay, so PMS I am not recommending to major number of people until unless they have a standard like 4-5 crore ఉంది, ఒక 50 లక్షలు PMS ట్రై చేస్తా అంటే ఓకే. ఓకే, సో మీ పోర్ట్ఫోలియోలో యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్ అట్లీస్ట్ 50-70% షుడ్ బి ఇన్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్, అండ్ 10-20% షుడ్ బి ఇన్ SIF, అండ్ 10-20-25% షుడ్ బి ఇన్ PMS. ఆ టైప్ లో మేనేజ్ చేయొచ్చు, బట్ ఆల్ టుగెదర్ నెవర్ డూ. ఓకే, ఇట్స్ డేంజరస్.